Karanday. Same certificate of participation is awarded to Honorable Salve B. Albalate of Cristo Rey. Same certificate is awarded to Honorable Sunny B. Mora of Barangay Del Pilar. Same certificate of participation is awarded to Honorable Manuel B. Katapang of Iagan. Same certificate will be awarded to Honorable Randy B. Payadi of Barangay Lourdes. Same certificate is awarded to Honorable Annalisa O. Parsinal of Barangay Nababarira. Same certificate will be awarded to Honorable Sally S. Brioso of Barangay Pugay. Same certificate is awarded to Honorable Munet S. Diseño of Barangay San Rafael. Same certificate will be awarded to Honorable Raul C. Esplana of Barangay Santa Isabel. Same certificate will be awarded to Ms. Honorable Augusto M. Iralo of Barangay Santa Teresa. And same certificate is awarded to Honorable Mentita A. Berzabal of Barangay Tapol. There you have it, ladies and gentlemen, our Cluster 4. Sa paglipas kan mga panahon. Sorry. Sound check, sound check. Thank you. Nagagana man pala. Ladies and gentlemen, our contingent number 5, Cluster 4! Sa paglipas kan mga panahon, minsan nakakalingaw kita sa kulturang agkuwang ninunuta. Kaya ang uwan sa kanatong selebrasyon, balikan ta sa paagi ka mga depeksyon, a kultura tang magayunon. Adi nagpapabayad na sa lambang pagsirang kanaldaw, bagong pag-asa matatanaw. Bastang nagkauusad alang bang komunidad, kauswagan sa banwaan mababayad, na sa pagkamuot na itinataw sa mahal na Diyos, sa pamilya at sa kapwa-tao, kapayapaan matatamo. Kamuyan Festival, nagpapagirumdum ka na to, kulturang tunay na diri dapat tinatago. Mga talento ka na tong ibinibida, magagaya na lugar ng uwan bistado na. Mga biyayang galing sa mahal na Diyos, pagsamba, pag-umaw, itinataon niya to gabos. Mga pagsakit sa buhay, malalampasan ta. Magsarig sa nakita kanya. Kaya kasabay ka kanatong pagpapasalamat, iba ng takin pagmuya-muya. May na sa dibaaw, banwaan na diri nagpapabaya, kundi nagpapayaba. Isinin na, Cluster 4, Team Upland Barangay, Kaiba Iagan, Pugay at Karanday National High School.
gentlemen, that was the performance of fifth contingent, Cluster 4, with a time of 5 minutes and 19 seconds. Again, it's 5 minutes and 19 seconds. So right now, let us all welcome the Festival King and Queen of Cluster 4. With a time of 1 minute and 20 seconds with their performance. Let's give them a round of applause. Thank you very much. There you have it, ladies and gentlemen. The performances of the 5 cluster. So this time around, we will be requesting his festival message, ang wow na